Assalamualaikum, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. It's a kulu Margari morning and I'm so happy to be shooting this video. Actually, throughout the year, Chennai vaazhiradhula na romba sandoshapadra illa romba every day I look forward to waking up in Chennai abdindra oru month na it has to be Margari because jannal kadavella therundu vittita sometimes fan kuda pottuka vendam kulu nu irukku and it's like a beautiful temperature. I feel like everybody is happier in Margari. Like நீங்க என்ன வேணா சொல்லுங்களே, no matter what our life circumstances are, நமக்கு என்ன வேணா இருக்கட்டுமே, when you're exposed to heat, வேர்த்து கசகசன்னு இருக்கும்போது like ஒரு பாட்டம் லைன்ல ஒரு எரிச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். which is why peak summerல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய road rage இருக்கும். like you know நீங்க ஒரு கடைக்கு போனீங்கன்னா the staff will be a little grumpy or நீங்க ரோட்ல நடந்து போகும்போது you'll see that people are a little grumpy and actually it really does not depend on நீங்க அவங்க கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்க. அதெல்லாம் தாண்டி there'll be like an underlying ஐயோ ரொம்ப சூடா இருக்கு, ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கேன்றது தான் ஒரு பாட்டம் லைன் எமோஷனா இருக்கும். பட் அதுவே மார்கழியில நீங்க பார்க்கும்போது சென்னையே கொஞ்சம் ஆனந்தமா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். மேபி for me it's just like that. So throughout மார்கழி எனக்கு ஜன்னல் கதவெல்லாம் திறந்து வச்சு எல்லா ஃபுல் டைரக்ஷன்ஸ்ல இருந்தும் ப்ரீஸ் அப்படியே அனுபவிக்கிறது சம்திங் ஐ ரியலி என்ஜாய். அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் மார்னிங்ல தான் இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன். I'm so happy and so excited. And இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது is one of our favorite series, product empties. And actually நிறைய என்னோட staple productsலாம் நான் வந்து காலி பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக வச்சிருக்கேன். So வாங்க, with no further delay, let's quickly get into the video. அடிக்கடி இப்படி பார்க்குறேன் நீங்க நினைக்கலாம் because this is my journal. And this is the journal where I get to see a few animals because இந்த பக்கம் இருக்கிற ஜன்னல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா through this I can see a மாமரம் and a தென்னை மரம் and அடிக்கடி அங்க வந்து நிறைய squirrels and parrotsலாம் இருக்கும். so அது ஏதாவது வருதான்னு I'm just constantly seeing. This is also like my chai place and இங்க I have an ஊஞ்சல் that I recently put in my house. so அதனால அதுல உட்கார்ந்துட்டு டீ குடிக்கிறது ஜாலியா இருக்கிறதுங்கிறதுனால I'm so used to seeing this view and even as I talk to you I'm enjoying this view. But no, now we're going to be connected. I'm going to do my job, which is to explain all my empty products for you. So எல்லாமே இந்த ஒரு கவர்ல நான் வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த கவர் என்ன கவர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி கனி பேங்கிள்ஸ், என்னோட கண்ணாடி வளையல் கடையோட பாரடைஸோட கவர். இது வந்து நான் ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன்ல, இட்ஸ் இன் டி நகர். ஒரு இந்த கடை இருக்கும்ல, லைக் கிரீன் கலர் பில்டிங், ஃபுல் பூக்கடையா இருக்கும் கீழே பாண்டி பஜார்ல, டி நகர் பாண்டி பஜார்ல ஒரு பச்சை கலர் பில்டிங், அந்த கார் பார்க்கிங் பக்கத்துலயே கூட இருக்கும். ஸோ அங்க வந்துட்டு உள்ள போனீங்கன்னா கனி பேங்கிள்ஸ் ஆக்சுவலி குட்டி குட்டி கடையா தெரியும், பட் உள்ள ஒரு கடல் மாதிரி ஒரு கோடவுன் வச்சிருக்காங்க. ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ், நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ்லாம் இருக்கும். அண்ட் ரீசென்ட்லி ஐ காட் டு நோ தட் தே ஆல்சோ ஹேவ் an Instagram page and that made me so happy because இதெல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் ஜெனரேஷனலி க்ரோன் லெஜெண்டரி அவுட்லெட்ஸ் இன் சென்னைன்னு சொல்லலாம். கனி பேங்கிள்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷமா இருக்கு அண்ட் அவங்கெல்லாம் இப்போ அப்கிரேட் ஆகி அவங்களோட சன் எல்லாம் வந்து இப்போ டேக் ஓவர் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம்ல பேஜ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி ஆக்டிவா இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. பட் தி திங் இஸ் இட்ஸ் வெரி காம்படிட்டிவ்ல. இன்ஸ்டாகிராம் நீங்க டெய்லி ஒரு போஸ்ட் போடணும், ஒரு ரீல் போடணும். நானே அதில் ரொம்ப பேக்லாக் இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா நான் ரொம்ப இப்போல்லாம் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியே இல்லாமல் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பட் கனி பேங்கிள்ஸ் மாதிரி பேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இல்லைனா கூட ஃபிசிக்கலி அவங்க கடை வந்து ஏகப்பட்ட ஆக்டிவ். எப்போவுமே நிறைய புது கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ பேங்கிள்ஸ் வந்து என்னால் எம்டி பண்ணிலாம் உங்களுக்கு காட்ட முடியாது இல்லை, பிகாஸ் ஐ ஹோப் டு செரிஷ் தெம் ஃபார் எவர். பட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ கைஸ் பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் இருக்கு. ஈவன் இஃப் தே டோன்ட் போஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் collections, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு particular டிசைன் வேணும் அப்படின்னா you can reach out to them and maybe ask them. உங்க சாரி கலர்ஸ்லாம் நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க அதை செட் பண்ணி எல்லாம் கொடுப்பாங்க. and the reason I feel like emphasizing this a little bit is because I know how hard working they are in the store, which is why they hardly have any time to post online. And it's not like அவங்க கிட்ட ஒரு social media team எல்லாம் இருக்கு, அப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. பட் அவங்க வந்து ரொம்ப குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க and உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. and சூப்பராக இருக்கும் அவங்க வளையல். ரீசெண்டாக கூட நான் போய் பயங்கரமாக ஷாப் பண்ணிட்டு வந்தேன். நிறைய புது டிசைன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி கண்ணாடி வளையல் இஸ் லைக்
an ocean. அதுக்குள்ள நீங்க போயிட்டீங்கன்னா இது கண்ணாடி வளையலாம் நம்ம ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நிறைய புது கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ப்ராப்பரா ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவா போடுறேன். இப்போ எம்ப்டீஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபைனலி எம்ப்டீஸ்க்கு வரலாம். First is my favorite Dove Odor body wash, which comes in this giant bottle, almost the size of my face, with a pump. As I told you, bath products, shower products, நம்ம daily யூஸ் பண்ற லைக் நிறைய குவான்டிட்டிஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ஒரு பம்ப்ல இருந்ததுன்னா அதோட கன்வீனியன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு புரியும். ஒரு பாட்டில ஓப்பன் பண்ற அந்த ஃபிளிப் கூட will seem like an effort once you start using a pump. எனக்கு இந்த Dove Odor ரொம்ப பிடிக்கும். For my sensitive skin or whatever, it works out so well for me. It lathers well. இதுல வந்து ஏகப்பட்ட flavors இருக்கு. I am currently using the rose one and I actually love it. It smells so good. இது வந்து நீங்க பம்ப் பண்ணும்போதே ஒரு cream மாதிரி இருக்கும். Whereas the rose one comes out like a gel. I was actually wondering if அந்த அவ்வளோ fragrance இருக்கிறதுனால if it will irritate my skin or something like that, but I think Dove does a great job in somehow managing to incorporate fragrance. ஆனா அது வந்து நம்ம ஸ்கின் அவ்வளவா இரிட்டேட் பண்ணாம ரொம்ப சர்மத்தை வந்து பாதுகாப்பா வச்சுக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபார்முலேஷன் அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் ஏகப்பட்ட டப்ஸ் இந்த மாதிரி காலி பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஐ சேவ்ட் ஃபார் யூ. ஸோ த ஒன் தட் ஐ யூஸ் வாஸ் டீப் மாய்ஸ்சர் பாடி வாஷ், 24 hours மாய்ஸ்சரைஸ் ஸ்கின், சல்ஃபேட் ஃப்ரீ கிளென்சர்னு போட்டிருக்கு. இட்ஸ் வெரி குட். அதுவும் நீங்கள் இந்த நைக்கா சேல் அப்பெல்லாம் இஃப் யூ மேனேஜ் டு பிக் இட் அப் செம்ம எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாட்டில் இட் கம்ஸ் ஃபார் மீ நான் இண்டிவிஜுவலாக யூஸ் பண்ணும்போது ஃபார் மோர் தென் 2 months. அண்ட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் above 500 rupees. 500 rupees for about 2.5 months roughly. So you can calculate அது என்ன பட்ஜெட்ல வருது அப்படின்ட்டு. அடுத்ததான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது என் கணவரின் ஒரு ப்ராடக்ட் which is the L'Oreal Absolute Repair hair mask. So this is what he's been using for years actually now. In the range is what he uses and it's worked out quite well for him. Raghavku வந்து he has very thick like thick is not like a head full of hair, of course, touch wood, he has a head full of hair, but adha taandi each strand of his hair is like very thick and very coarse than compared to mine. My hair is very fine, but Raghavoda oru mudiyume romba thick-a irukum and he has curly hair and his hair generally gets very very dry. So avarukku this Absolute Repair with protein and gold quinoa works very well for him. So in the mask he emptied and cute he himself saved it for me and kept so that I can show you in this video. So this is an empty that I wanted to show. Another one of Raghav's product, which is the Bath and Body Works Sea Salt Breeze that he was using, adhu vande empty aiduchu. And there's actually a lot of debate in the in like you know the society about men and using fragrances and how somehow it kind of like hampers with their hormonal imbalance and you know it can affect so many things in their life or something like that. I haven't really stepped into that zone and I'm not very sure what the knowledge is, but just giving you a disclaimer before I tell you like you know in case you get influenced to try this out, please be aware that something like this is happening and if you want நீங்களே அதை பத்தி கொஞ்சம் research பண்ணிட்டு if you know something more you can obviously let me know in the comment section, but I'm not very sure. Like since I was little எங்க அப்பா வந்து he's always been a man who smells so wonderfully throughout the day. எங்க அப்பா குளிக்க போறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படியே கமகமன்னு இருக்கும் அவரோட வாசனை. காலங்காத்தால நான் எழுந்திருக்கிறதே எங்க அப்பா ரூம்குள்ள வந்துட்டாரு, எங்க அப்பாவோட வாசம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி. I've always seen him wear a lot of perfume and he's been okay so far. So அதனால I'm not really sure if this really exists or if it's like you'd never know, you know. நம்ம வந்து we do so many things, our generation especially, because previous generation they did a lot of invention like instant noodles. I'm just giving you examples, okay, like instant noodles and what do I say, sugary items. Adellame it came into the market and became so popular. What else? Aerated beverages like you know carbonated drinks, soft drinks, sodas. Idellame வந்து became so popular with our parents generation and pavam they didn't really have a lot of knowledge or awareness back then, not a lot of information. Everything just seemed like இப்போ நமக்கெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு ஆடியோ வந்து ஒரு 10 தடவை கேட்டோம்னா அது ஒரு ட்ரெண்டிங் ரீலா இருக்குன்னா நமக்கும் அந்த ஆடியோ யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரீல் போஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசை வருது இல்லை, அதே கான்செப்ட் தான் அவங்களுக்கும் இருந்திருக்கும். வேற ஒரு 10 பேர் லைக் யூனோ ஒரு சாஃப்ட் ட்ரிங்க் குடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் குடிக்கணும்னு ஆசை வந்திருக்கும். obviously it tasted good so they decided to roll with it and they didn't really have a lot of evidence to support and show that you know இது வந்து உங்க உடம்புக்கு harmful, இது வந்து உங்க ஹெல்த்துக்கு
பாதிக்கும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் தெரியாது இல்லை. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவங்க குழந்தைங்க பிறக்கும் போது if they could provide, they wanted to over provide and like make us also experience all these things that they thought was so wonderful. Whereas நாம வளரும் போது அவங்க ஒரு 30 வயசுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் நாம ஒரு 5 வயசு 10 வயசுல இருந்தே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு 50 வயசுல வர சில ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு ஒரு 30 இயர்ஸ்லயே வர ஆரம்பிக்குது. It's all like a weird sort of a calculation. So because of the lack of awareness in the previous generation, our generation is obligated to be a little extra aware and do a little bit of extra research, and it's also so easy because of internet and everything. But we have to kind of like make these choices responsibly. In fact, another great example is நான் போன வீடியோல வந்து கார்த்திகை தீபத்தப்போ ஆக்சுவலி அது வந்து நல்லெண்ணெய் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக நான் அது கடல் எண்ணெய்ன்னு நினைச்சு, பட் நான் கடல் எண்ணெயில விலைக்கு ஏத்தல, அந்த தீபம் விலைக்கேற்றும் எண்ணெயில தான் நான் எல்லா விலைக்கும் ஏத்தினேன். பிஃபோர் somebody gets like a little panic because கடல் எண்ணெயில வந்து விலைக்கேத்த கூடாது, கடல் எண்ணெயில விலைக்கேத்தினா கடன் வரும். இது என்ன ரைமிங்காக சொன்னாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. But if there's a belief like that, I don't want to like overstep that boundary. சும்மா இதுல என்ன ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட். I mean I won't do it, but I'm just telling you. ஆனா நான் அதை அறியாம ரொம்ப என்ன சொல்றது இன்னோசென்ட்டா பிலீவ் பண்ணி நான் சொன்னேன், ஓ நான் கடல் எண்ணெயில விளக்கேற்ற போறேன்னு அந்த வீடியோல சொன்னேன். அண்ட் அது பார்த்து லாட் ஆஃப் யூ கமெண்டட் ஆல்சோ சேயிங் கடல் எண்ணெயில விளக்கேற்ற கூடாது. தேங்க் யூ so much. But also I hope you also don't think you should blindly follow me. Of course I try to stay honest with you and I try to only tell you things that I hope is beneficial for you, but doesn't mean it has to be beneficial for you, or doesn't mean you have to trust me 100% wholeheartedly without second guessing. I'm happy if you have that faith and trust in me, and I swear I'll be true to it. But I can make mistakes myself. Like I'm not saying intentionally, unintentionally I can make mistakes as well. அப்படி நான் சொல்ற ஏதாவது ஒரு அட்வைஸோ இல்லை டிப்போ இல்லை எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நான் ஷேர் பண்ற ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையோ நீங்க என்னைக்குமே பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. You always have to do your little bit of hard work, your little bit of research, and your little bit of thought process you have to put into it to see இது actually ஓகேவா இல்லையா for your life. எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய அட்வைஸ் வீடியோக்கு நடுவில் கொடுக்குறேன்னு தெரியல. But I just felt like, even something as small as fragrances, scented candles, idellame it's become like a topic of debate now. So before you choose your side, like have your own understanding of it, your own opinion of it, and then choose which side or which direction you want to go for. I will not judge you. அடுத்துதான் I have an amazing suggestion. So இது வந்து it's actually an agarbatti. Okay, இது எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல கிடைச்சது. இது வந்து Liberty Sandalwood agarbatti, Liberty Sandalwood Incense Stick. It's so good. Like அப்படியே நிஜமாவே ஒரு சந்தன மனம் வரும் அண்ட் ரொம்ப புகை வராது. லைக் இப்போ நீங்க இதுல இருந்து ஒரு 5 ஊதுபத்தி கூட ஒரே டைம்ல ஏத்தி வச்சீங்கன்னா மற்ற ஊதுபத்தி நான் ஏற்றும் போது வர புகையை விட இதுல புகை கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும். ஆனா the வாசம் இஸ் லைக் நான் சுவாமி ரூம்ல ஏத்தி வச்சேன்னா என் கெஸ்ட் ரூம் லாண்ட்ரி ரூம் லைக் ரொம்ப டீப்பர் அதர் எண்ட் ஆஃப் மை ஹவுஸ் வரைக்கும் அந்த ஸ்மெல் வரும். லைக் இட் பாசஸ் அண்ட் இட்ஸ் so good, long lasting, it's wonderful. So please this is something that I don't know how much it is. 60 ரூபாய். ப்ளீஸ் உங்ககிட்ட 60 ரூபாய் இருந்து உங்களுக்கு ஊதுபத்தி ஏற்றுற பழக்கம் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த லிபர்ட்டியோட சாண்டல்வுட் ஊதுபத்தி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் ரியலி நைஸ். ஐ அப்சல்யூட்லி லவ் இட். இது இருக்கு. And then my favorite face wash, which is the Simple Gentle Face Wash. இது ஒரு superb face wash. Like it works for Raghav and myself, and it's one of those face washes that's like very very soothing for your skin. சுத்தமா வந்து நம்ம ஸ்கின்னை இரிட்டேட் பண்றதோ ரெட்னஸ் காஸ் பண்றதோ சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் எதுவுமே பண்ணாம இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் a simple beautiful face wash. ஆனா இதுல நுரை வரும். எனக்கு இதோட கவுண்டர் பார்ட்ஸா நான் இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். I've used like Episoft, Cetaphil and அதோட gentle cleansers and everything. அது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். It works for my skin. It doesn't give me breakouts and all of that. But அதுல நுரை வராது. And there's something like எனக்கு வந்து ரொம்ப ஓல்ட் ஸ்கூல் அபவுட் நொரை. சில ஷாம்பூஸ் கூட இருக்கும் ரொம்ப ஜென்டில் ஷாம்பூஸ். லைக் சலானுக்குலாம் போய் நம்ம இந்த எஸ்பி ஸ்குவாஷ் பாஃப் அப்படின்னு ஒரு ஷாம்பூ இருக்கும்ல, அந்த ஷாம்பூலாம் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நான் என்னோட ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்லாம் எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாலும் அதில் வீட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ நொரை வராதுன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். பட் எனக்கு நல்ல நொரை வரணும். ஷாம்பூ தேய்ச்சாலும் சரி இல்லை மூஞ்சு கழுவுனாலும் சரி எனக்கு நொரை வந்துச்சுன்னா தான் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்
application irukku nenikre. So if you also love norai but want like a very nice face wash for your sensitive skin, maybe this is something you can check out. Simple refreshing face wash for smooth and fresh skin. Idu vandu PETA approved, it's vegan, 100% soap free for all skin types, no color, no perfume, no harsh chemicals that can upset your skin, and they're not lying, everything is true. So it's a lovely face wash, and I must have used like some 50 tubes of it, I think, already. அடுத்தது I have like a குட்டி perfume that I absolutely enjoyed using. இது வந்து Estee Lauderoட Beautiful அப்படின்ற ஒரு perfume. This was actually gifted to me by one of my friends, and I ended up using it, and it's actually like, this smells like my mother. Like, I don't know, எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து I have always been inclined to like fruity floral smells, whereas my mother has always smelled like, for lack of better words, very sophisticated. There's something so elegant and sophisticated about the kind of perfumes that actually எங்க அம்மா போய் ஒரு நாள் கூட perfume வாங்கினது இல்லைங்க. The kind of perfume that my father chooses for his wife. So எங்க அப்பா தான் சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அம்மாக்கு perfume வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. So அவர் எப்பவுமே எங்க அம்மாக்கு வாங்கி கொடுக்குற perfumeலாம் makes her smell very elegant and sophisticated. I really don't have any other word to explain. And it was like that. It smelled very much like my mother. If you don't know how my mother smells, then please just imagine how sophisticated it would smell, or just try it out and tell me what is your explanation or description for this smell. So it's ரொம்ப நல்லா இருந்தது, so I decided to show it to you. அடுத்ததா I have my favorite Dr. Sheth. Dr. Shethோட Ceramide and Vitamin C Moisturizer and Sunscreen range, which I have completely emptied, and I was like, I went an extra mile with the sunscreen to cut it out and take it out a little bit, because இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பேக்கேஜா நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கரெக்டா இது காலியார அன்னைக்கு where I squeezed everything out and நல்லா இதுல இருந்து புர்ன்னு சத்தம்லாம் வந்து அந்த லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் மாய்ஸ்சரைசரும் ஸ்குவீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல இருந்து ஒண்ணுமே வரல. ஸோ அந்த ஒரு நாள் மட்டும் I cut it out and digged up a little bit of sunscreen and used it. But actually இந்த மாதிரி கட் பண்ணி டிக் பண்ணி நிறைய நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது apparently. ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இஸ் நாட் மென்ட் டு பி எக்ஸ்போஸ் டு ஏர். அதனால தான் இது ஒரு டியூப்ல வருது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இஃப் இட் கெட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ஏர், ஜஸ்ட் லைக் ஹவு அயர்ன் ரஸ்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள் டர்ன்ஸ் ப்ரௌன், அந்த மாதிரி இட் கேன் கெட் ஆக்சிடைஸ், ரியாக்ட் டு தி அட்மாஸ்பியர், அண்ட் சம்திங் கேன் ஹேப்பன் டு இட். ஸோ வம்பு வேணாம்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணி அந்த ஒரு டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணேன், மற்றபடி ஐ டென்ட் ரியலி யூஸ் இட். இதுவும் நான் உங்களுக்கு நிறைய தடவை காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை கல்ட் ஃபேவரட்ஸ். அடுத்ததான் another favorite is the Clinique Moisture Surge, which is absolutely empty. இந்த பாட்டில் புதுசா இருக்கும்போது பார்க்கும்போது ஒரு பிங்க் கலர் பாட்டிலும் நம்ம நினைச்சுப்போம், பட் நோ, இட்ஸ் ஆக்சுவலி a clear bottle with a pink color moisturizer. It's like a gel, it's like a beautiful moisturizer. It's amazing. நடுவுல there were like some என்ன சொல்றது, news circulating that it could be a little carcinogenic because of one ingredient, but apparently all of that has been cleared up, and the allegation was never on this particular product. Cliniqueல available-ஆ இருக்கிற வேற ஒரு product, which is actually an acne clearing product, அந்த ப்ராடக்ட் மேல தான் அந்த அலிகேஷனே வச்சாங்க, பட் that's also been cleared up is what I heard. But actually I didn't really look into it too much. All I looked into it was this product, and this product was clear and free, so I just went ahead because I've been using it for years now, maybe close to a decade, and it's been working really well for my skin. Now I also switch up my moisturizer a little bit because I want to, like, you know, do some market research and share some information with you. உங்களுக்கு புது ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கிறதுனால நானும் புதுசா ட்ரை பண்ணுவேன். பட் ராகவ்க்கு this has become a staple and he absolutely loves it. So the Clinique Moisture Surge is always at home. அடுத்ததா நான் உங்களுக்கு காட்ட போற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து is the reason I even wore this t-shirt. Because this product I love. Like, you know, forget இப்போ நான் வாங்குற நிறைய விஷயங்கள் இல்ல இது வரைக்கும் நான் காமிச்ச எல்லாமேன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு காமிச்ச எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வேற ஒரு ஜீவன் வந்து என்கிட்ட சொல்லியோ இல்லை ஒரு வீடியோவை பார்த்து அதில் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்கு ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை வந்தோ, இல்லை ரிவ்யூஸ் படித்தோ, இல்லை நான் ஒரு கடைக்கு போய் அங்கே இருக்கிற சேல்ஸ் உமன் எனக்கு சொல்லியோ அப்படி நான் வாங்கின ப்ராடக்ட். ஆனால் அடுத்து நான் காட்ட போகிற ஒரு பர்ஃப்யூம் வந்து நான் வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க மாட்டேன் இந்த பர்ஃப்யூமை. ஏன்னா ஒரு கடைக்குள்ளே நானே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது இந்த பாட்டில் அழகாக இருக்கேன்னு எடுத்து நானே அடிச்சு பார்த்து love at first sniff அப்படிங்கிற மாதிரி I fell in love with the perfume, and I've used so many bottles of it. It's always stocked up in my house, and it's just a perfume that I have such close connection with because I found it. Like, nobody recommended this to me, I found it myself. அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டினி சென்ட் மீ டு திஸ் பர்ஃப்யூம் நான் நினைக்கிற ஒரு ஸ்டோரியை நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு பர்ஃப்யூம் தான் இது.
So this is like ஒரு மாதிரி ஒரு neon green ங்கறனால I wore this neon green t-shirt. இது வந்து DKNY அப்படிங்கிற பிராண்டோட Be Delicious 100% pure New York அப்படின்னு எழுதி இருக்கு இதுல. Actually it has a little bit left. Let me see if I can get some on. I did. Oh my god, this perfume is exactly how I would want a perfume to be. Exactly. You know, எனக்கு இன்னும் வந்து நியூ பர்ஃப்யூம்ஸ்லாம் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும், எனக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு பிடிக்கும், எனக்கு ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும், வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் பிடிக்கும்னு இருந்தாலும் இந்த பிறவியில இந்த ஜென்மத்துல எனக்கான பர்ஃப்யூம் தான் இந்த பர்ஃப்யூம் தான் நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இட்ஸ் லைக் எவ்ரிதிங் ஐ வுட் வாண்ட் இன் அ பர்ஃப்யூம். இட் லாஸ்ட்ஸ் லாங் எக்ஸப்ட் ஃபார் த பாட்டில் விச் இஸ் லைக் அ லிட்டில் ஹார்ட் டு கேரி. இதோட குட்டி வெர்ஷன் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கூட அது வந்து உங்கள் வாலெட் பர்ஸ்குள்ளெல்லாம் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் இட்ஸ் லைக் marvelous. It's a great fragrance. It lasts long. It's also in like a mediocre price range. I'm not going to say it's very pocket friendly or it's like too expensive. Or a medium price range la irukum, and it smells fantastic. Like this is how I want to smell for the rest of my life. Abdingra or a fragrance. It's so good. So good. I absolutely love this perfume. It's my favorite fragrance. DKNY oda Be Delicious. I love it. I already have another one. I didn't know. I thought this was completely empty, but it still has like oru rendu spray left. So I'm actually going to take it back to my cupboard, wear it today or tomorrow, and then I'll throw it. அடுத்தது I have an eyeliner. இது வந்து லாக்மேயோட 9 to 5 eyeliner, which I had like extremely high hopes for, because நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஸ்ருத்திகா அர்ஜுன் அவங்க ஒரு வீடியோல வந்து when she was being interviewed or something, she draws her eyeliner so beautifully and she has such lovely eyes already. ஆனா அவங்க வந்து she was talking about this eyeliner and she said like, you know, எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்க, என்ன eyeliner, இதுவா அதுவா, இந்த பிராண்டா அந்த பிராண்டா, I'll be like, இல்ல நான் காலேஜ்ல இருந்து வந்து 9 to 5 இதுதான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. So I was like, oh my god, நான் வந்து Maybelline Colossal Kajal அப்படிதான் eyeliner அப்படிதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். I've used it from my 12th standard till like very recently. So I absolutely love that eyeliner. இருந்தாலும் I feel recently அந்த Maybelline Colossal rangeல இருக்கிற eyeliner ஓட standards have dropped because அவங்களோட அந்த like இந்த மாதிரி அந்த அப்ளிகேட்டர் ப்ரஷ் வரும்ல, அதுவுமே ஒரு மாதிரி நல்லா இல்லை. அண்ட் அந்த ஐலைனரும் போடும்போது இட்ஸ் நாட் லைக் ஜெட் பிளாக் அண்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் வெரி கான்சென்ட்ரேட்டட், ஒரு மாதிரி ரொம்ப வாட்டர் டவுன் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஸோ அதனால ஐ வாஸ் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார் அன் ஐலைனர். அப்போ தான் ஐ டிசைட் டு பை திஸ். எக்ஸப்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி மேட் அண்ட் வெரி திக். மேபி நான் அந்த கொலோசல் ஐலைனரை அவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால ஐலைனர் போட்டால் எனக்கு இங்கே இருக்கிற ஸ்கின்லாம் டைட்டன் ஆகிற ஒரு ஃபீலிங்க்லாம் ஐம் நாட் அட் ஆல் யூஸ் டு. The Maybelline Colossal eyeliner used to feel very weightless on my eyelid. Whereas இதை நான் போட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், I mean, of course, I'm not a pro, so it's not like ஒரு தடவை வரைஞ்சிட்டா I'll be able to nail the eyeliner அப்படிலாம் கிடையாது. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரைவேன். பட் இதோட அந்த லிக்விடே வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால ஒரு 2-3 தடவை ஒரு இடத்துலையே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடம் ரொம்ப ட்ரை ஆகும்போது ஸ்கின் எல்லாம் கொஞ்சம் சுருங்கி, ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது எப்படி உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து டைட்டன் பண்ணும், அந்த மாதிரி எனக்கு ஏதோ ஒரு ஃபீலிங் என் ஐலிட் மேல ஃபீல் ஆகும். இது வந்து எப்படின்னா ஒரு 1 or 2% தான் ஃபீல் ஆகும். ஆனா மார்க்கெட்ல இத்தனை ஐலைனர்ஸ் இருக்கும்போது why should I put myself through itங்கிறதுனால I never really repurchased this or continued using it. இது மேக்ஸிமம் நான் ஒரு 5-6 times தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Then I discovered my Colorbar eyeliner, which I love now. So avangaloda quality இதே மாதிரி இருக்கிற வரைக்கும் I think I will be quite loyal to them. ஆனா இது வந்து சரி அது ஆச்சு இல்ல, Maybelline Colossal வந்து நான் 2 மாசம் அதை அப்படியே விட்டுட்டு திரும்ப ஓபன் பண்ணா கூட ஓரளவுக்கு ரீசனபிளா அந்த ஐலைனர் ஒர்க் பண்ணும். ஆனா இது வந்து அதே மாதிரி ஒரு 1 மாசம் கழிச்சு நான் எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐம் நாட் ஷுர் ஹவு மச் திஸ் இஸ். ஐ திங்க் some 300 rupees. But I feel like இதே price range you do get better eyeliners in the market. But if this is something you're used to and it's your comfort zone, then yeah, it'll work for you. But எனக்கு it didn't work out. அடுத்ததா I have another moisturizer. So இது வந்து minimalist brandோட vitamin B5 100% moisturizer. படிக்க முடியுதா? I don't know if the camera is focusing because this one's screen is so chotu. இது வந்து moisturizer with copper, zinc, magnesium, hyaluronic acid and betaine.
I don't know, lightweight and oil-free moisturizer for oily and combination skin. I have combination skin. And it's a face moisturizer. It's actually like the consistency is almost like a mix of Clinique Moisture Surge and a primer, like a silicone primer and Clinique Moisture Surge kalanda eppadi irukumo. The consistency of this was pretty much like that for me. It's actually quite budget friendly also. It's only for 350 rupees, ivlo periya tube, and it was pretty good. Like, it did no harm to my skin. My skin didn't react to it. I emptied an entire tube. It was like an easy go-to moisturizer, and it's also quite travel friendly, and it comes in a small tube. I have nothing, like, I'm very neutral about this product. இதுல வந்து எனக்கு ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்றதுக்கும் அவ்வளவா ஒன்றும் தோணல, and இதுல எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே எனக்கு இல்ல. So I was pretty neutral about this product. But will I repurchase it? Maybe. If I run out of all other moisturizers, I might repurchase it. But as of today, எனக்கு ஒன்றும் இதுல வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரல. அடுத்ததான் நான் பண்ண போறது அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் நினைக்கிறேன். This is the Dove Deo Stick, which is not available on Nykaa or any of these platforms or in most departmental stores. I only get it from Amazon. So Amazonல மட்டும்தான் இது இருக்கும். This is the cucumber flavor. There's also like a bunch of flavors and like the blue one அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும். It comes in a stick which is pretty much like a soap stick. So அந்த ஸ்டிக்கை நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் அந்த ரோல் ஆன் டியோட்ரன்ஸை விட it gives you like a longer lasting dryness or dry finish, and அவ்வளவா அந்த underarm sweat patchலாம் வராது. And for me, I'm very very finicky about that. எனக்கு வந்து I need my underarms to feel dry and clean and fresh all the time. அங்க வந்து கொஞ்சம் கசன்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு இம்மீடியட்டா குளிக்கணும்ன்ற ஃபீலிங் வரும். That's how I'm like அப்படி இருக்கும். ஸோ அதனால I stumbled upon this because Malvika Sitlani, some a YouTuber that I've been following for years, so அவங்க இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. And I think I was in school or college then, I don't know. I started trying it and there's been no looking back. இது இல்லைனா for like an everyday use at home, when I'm sitting at home, I like the Calm AC one. அதுவும் I finished it, but I actually accidentally did not put it in this bag. I just left it out. So என்னோட house help வந்து அதை தூக்கி போட்டுட்டாங்க. But Calm ACயோட underarm deo roll on also I finished, but unfortunately I couldn't show it to you. நான் அதுக்கப்புறம் literally you won't believe it, okay, நான் garbage coverல திறந்து பார்த்தேன், ஐயோ காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதுக்குள்ள அந்த பேக்கையும் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. ஸோ அதனால I couldn't find it. இல்லைன்னா நான் நிஜமா என் குப்பத்தொட்டிலேருந்து இதை எடுத்து வச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு. But to show you. But yeah, it's not available. So this is for like some 800 rupees. One stick. It lasts quite a bit also. ஒரு மாசம் வரும்னு நினைக்கிறேன். Depends on how frequently you use it. I use it twice a day. So எனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு வரும். But it's amazing. I absolutely love it. And with that, my empties are over. So that's it. Thank you so much. இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா it means the world to me. Virtual hugs to all of you. And yeah, I was so happy. Like literally குலுகுலுன்ற இந்த மார்னிங்கில் இவ்வளோ சில்லாக ஸ்வீட்டாக காமாக ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி I've just like, it's made my day. I think set the pace for the day. Now the rest of the day is going to be so amazing for me. I already know it. So thank you all so much, and I hope your day is the same as well. I hope you're all having wonderful Margari and நல்ல இந்த weather நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் நிஜமாக நம்புகிறேன். And wishing you all lots of happiness and good health. Along with this Kulugulu season, there is a flu season as well. So a lot of people are falling sick. ஒரு சின்ன throat infection, cold ன்னு ஆரம்பிச்சு அப்புறம் fever, back pain, blah 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 லாம் இருக்கு. So please take good care of yourself. Lots of rest. And மழையில் நினையறதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா go ahead, but like please take care of yourself after that. அம்மா சொல்ற மாதிரி இந்த steam, மஞ்சள் பால் அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக குடிச்சு உங்களை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. And thank you so much once again இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.